pillars of academic excellence that have come together to nurture the voices of tomorrow's leaders. Today's theme is both bold and historically significant: 50 years of emergency, lessons for Indian democracy. It invites our aim to illuminate one of the most defining chapters of independent India. This is not merely a contest, it is a celebration of democratic values, free speech, and informed citizenship. To welcome you all, the distinguished participants to this event. To begin our formal proceedings, I consider it as a great honor to welcome the guiding light of the institution, Srimati G. Sarna Madam, the Principal of Sasyareni College for Women. Thank you, Madam. I am pleased to invite Srimati P. Himabindu Madam, IPS Coordinator of this college, to come on to dais. I would like to invite today's panel judge, Dr. P. Ratnabedi Madam, HOD of Economics, Department of Social Sciences from one of the renowned institutions, CHSD Teresa's Autonomous College for Women, Eluru, to grace the dais. It is my privilege to invite Sri M. Krishna Chaitanya Sir, Lecturer in History, Government Degree College, Eluru, to please come onto the dais. Now I welcome Dr. J. Subhadaraju Sir, Lecturer in Politics, Sasyareni Autonomous College, Eluru, to please be seated on the dais. I am indeed glad to invite our esteemed HOD, Dr. V. Swarnakumari Madam from the Department of English, Sasyareni College for Women, to come onto the stage. May I invite Sri T. Ramababu Sir, Lecturer in Politics, Sasyareni Junior College for Women, Eluru, to come onto the dais. Thank you all. We are profoundly grateful to our esteemed panel for honoring us with their presence today. In spite of their busy schedules, they have chosen to share their expertise and time with us. On behalf of the entire organizing committee, thank you for accepting our invitation and adding such prestige to this event. Without any further delay, to begin this auspicious occasion, let us invoke the blessings of Almighty. गुणातीताय गुणाधीशाय
गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानात्मनात्मने गानोत्सुकाय गानमत्पाय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलास्थायिने गुरुविक्रमाय गुरुवक्रमणाय गुरवे गुणगुरवे गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रतिष्ठाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि Now I invite distinguished dignitaries to kindly come forward for the traditional lamp lighting ceremony, symbolizing the light of knowledge that dispels the darkness of ignorance and the flame of democracy that must never be allowed to go out. I now request Srimati G. Sarada Madam, Principal, Sasiarani College for Women, to deliver the welcome address and set the tone for their momentous occasion. Respected dignitaries on the dais, staff, and students of various colleges, a warm good morning to all. It's my pleasure to welcome you all, the Youth Parliament 2026, organized under the vision of VIKSIT BHARAT. Today's topic, 50 years of emergency lessons for Indian democracy, reminds us of an important period in our nation's history and the value of protective democratic principles. Youth Parliament provides a wonderful platform for students to express ideas, understand the functions of democracy, and develop leadership and communication skills. As a future citizens and leaders of our country, it is important for our youth to learn from history and contribute positively to the nation's progress. I congratulate all the participants and organizing and wish the program a great success.
Thank you. Thank you, madam. I request Srimati P. Himabindu madam, IPS coordinator, to address the gathering in significance of today's contest. Respected Principal Madam, distinguished guests, faculty members, dear students, a very good morning to you all. It is a proud moment of our college to host the VIKSIT Bharat Youth Parliament 2026 conducted under the Ministry of Youth Affairs and Sports as part of the VIKSIT Bharat Yuva Connect program. This initiative supports the vision of VIKSIT Bharat 2047 and aims to empower youth to actively participate in the democracy. Youth Parliament is not just a competition, it is a platform to develop leadership, civic awareness, respect for rules, tolerance for diverse opinions. It encourages young minds to understand national issues and express their views confidently and responsibly. Today's elocution topic, 50 years of emergency, lessons for Indian democracy, is highly relevant. The emergency of 1975 reminds us of the importance of constitutional values, fundamental rights, and the need to safeguard democracy. As students, it is your responsibility to reflect on such historical events and learn from them. Our Honorable Prime Minister Narendra Modi has often emphasized that youth are the architects of Indian future. Programs like this give you the opportunity to become informed, confident, and responsible citizens. I congratulate the organizers and the faculty members for conducting this meaningful program. I wish all the participants a very all the best. Speak confidently with clarity and respect. Thank you. Thank you, madam. Let me call upon Sri T. Raghavu sir, lecturer in politics, to share the key details and rules of the VIKSIT Bharat Youth Parliament 2026. Good morning to all. VIKSIT Bharat దీంట్లో భాగంగా మీరు ఎమర్జెన్సీ మనకి 1975లో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేసి 50 ఇయర్స్ అవుతుంది. సో ప్రజాస్వామ్యం దాని నుంచి ఏం తెలుసుకుంది ఏంటి అనేది మీకు టాపిక్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి ప్రతి ఒక్కరికి 3 minutes టైం కేటాయించారు. 2 minutes అయిన తర్వాత బెల్ ఆన్ చేస్తారు. 3 minutes రిమైనింగ్ 1 minute లో మీరు కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. విత్ 3 minutes లో మీరు చెప్పాలనుకున్నటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని సూటిగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Now let us start the contest without any further delay. Thank you for your patience listening. Marcelo.
Light officer Only 3 minutes time. So 2 minutes avagane buzzer istaru morning buzzer. మిగిలిన 1 minute లో మీరు కంప్లీట్ చేయాలి. సో అందరూ కాన్ఫిడెంట్ గా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఆల్ ద బెస్ట్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ ఆల్సో. Only 3 boys. 3 members only participated. Okay, all the best. Good morning everyone, I am Harshavardhan. Today I want to speak about 50 years of independence, the spirit of Indian resilience. Today is the mark of 50th year of emergency of Indian democracy. Today we are not going to talk about the history, about the dark chapter in our history books, but we are talking about the mirror of what we want to protect to ensure VIKSIT BHARAT 2047. During the period of democracy, we saw fundamental rights were suspended, mainly the Article 14, which is right to equality, Article 19, which is right to speech, and Article 21, which is life of liberty. These are the essentials of
Indian people for in a democratic country. So these are suspended in that period. So mainly I want to speak about two lessons which we should learn from the period of democracy. Firstly, the institutional integrity. Democracy means not only the right to vote, it is about right to discuss anything with freedom of choice. So all these are suspended in the period of democracy. Mainly the best measure of democracy is its weakest citizens should speak with utmost freedom to power. The second lesson we should learn from democracy is the power of common man. The elections of 1977 has provided that వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ లైవ్ మీరు ఇచ్చేసారా కరెక్ట్గా? Good morning everyone, I'm Janvi and I'm from Reddy College. Today we are here to talk about the 50 years of emergency which has started in June 25, 1975 and ended in March 21, 1977, which we have 21 months in it. It is proposed by our former Prime Minister Indira Gandhi due to some reasons which involves Jayaprakash Narayana in Supreme Court. He has asked her to resign, whereas we are not. It is a very big decision which has taken by our Prime Minister and the help of the President, and it is a very dark chapter in our Indian Constitution, and it has a very impact which has stopped all our democracy after getting the independence. So it created a backlash to Indira Gandhi, and here we need to get a lesson which is about our rights and how we elect the people who are in our who are the leaders. So it is very important that we need to vote to who we are. It is very important to elect the leaders whom we are going to and also the articles which are included for emergency are after 20 and 21. Here the media also stopped giving the information to the people. So thank you very much for giving us wonderful opportunity. చూపించారు అలా ఏమన్నా కావాలి. Good morning, respected visitors, teachers, and my dear friends. Today I stand before you to speak on the topic 50 years of emergency lessons for Indian democracy. My name is Muskan. I am from Society Autonomous College. Today I stand before you to
speak about the topic 50 years of emergency lessons for Indian democracy. In India, the emergency is declared in 1975. It was one of the most crucial parts in our country. During the time, fundamental rights were suspended, political leaders were arrested, and common citizen people were suppressed. We have learned some lessons from this emergency period. The first lesson was democracy was very fragile. Since democracy is not about single paper, it must be aware, active and participation. It requires vigilance, courage. The second lesson was judiciary and media. The third lesson was about the power of people in 1977 where elections were conducted. During this period, the emergency has become very crucial. Thank you. Good morning everyone. I am from Reddy College. Today I am before talking about VIKSIT BHARAT, I used to remember the last chapter from our history. On 25th June 1975, Indian government have declared emergency which is led by Indira Gandhi. On that time, many fundamental rights were stopped like right to vote, right to speech, and many opposite leaders were sent to jail. And on 1977, the power of India means the people of India have changed the government, and finally the democracy stands in the power of people. And from this I have learned two main things. First one is fundamental rights are not granted by anyone, and we ourselves, we are the youth, we have power to change the society, and we have the fundamental rights to speak and right to vote and right to participate in every event. For example, a man who is trying to smoke in the surroundings are not being regulated by anyone, but when compared to a girl, she is to study and she is to go foreign, means there will be many regulations faced by women mainly. So I finally conclude that the change, it becomes from ourselves, and it also proved in 1977 by our citizens. And second thing is, the institution should not work independently, like judiciary, media, election commission should work independently and honestly. And third thing is, we should not bother for anyone, because we have right to educate and we have right to. Thank you for giving me this opportunity. Good morning to everybody. Good morning to respected judges and all. Okay, నేను ప్రిపేర్ చేసిన లాంగ్వేజ్ తెలుగు. నేను 1975 లో డార్క్ నైట్స్ మాకు జరిగాయి. అది కేవలం ఇందిరాగాంధీ వల్ల. Myself, my name is Lokesh. I am coming from to Ramchandra Engineering College of Eluru. Dark nights of India. It 1975లో ఇందిరాగాంధీ గారు చేసిన పని వల్ల జరిగిందని మీరు అందరూ అనుకోవచ్చు. కానీ నేను ఉద్దేశించేది అయితే అది కేవలం చేసింది ప్రజలు. ఎందుకంటే ప్రజలు ఇచ్చారు అధికారాన్ని వాళ్ళకి. దేని ద్వారా అంటే ఓటు ద్వారా. నేను ఆవిడ చేసిన పని గురించి నేను ఎగ్జాంపుల్ చేయను, ఎందుకంటే నాకన్నా ముందు చాలా మంది చెప్పారు, తర్వాత కూడా చాలా చెప్పొచ్చు. కానీ నేను చెప్పాలనుకునేది అయితే ఒకటి,
మన దగ్గర ఉన్న ఏదైనా ఒక శక్తి ఉందంటే అది మన ఓటు. నువ్వు కేవలం ఒక 500 కోసం, 10,000 కోసం, 500,000 కోసం నువ్వు ఓటు అనుకున్నావు అంటే దాని అంతా నిశ్చయం పని కొట్టుంది. ప్రశ్న ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను. రాము అనే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఆ వ్యక్తి ఓటు కోసం 500 తీసుకున్నాడు. ఓటు వేసాడు, లైసెన్స్ కావాలి, ఆర్టీఓ ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు. వెళ్ళిన తర్వాత లైసెన్స్ 5 days పడుతున్నాడు. మీ టేబుల్కి వెళ్ళి నుంచి డబ్బులు ఇచ్చాడు. 5 minutes లో వచ్చేసింది. వచ్చాడు, పట్టేసుకుని వచ్చాడు. ఎమ్మెల్యే కొడుకు వచ్చి గుద్దేశాడు ఆయన. ఇప్పుడు వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టాడు. ఆయన ఒకటే మాట్లాడాడు, నువ్వు వెళ్ళి అడిగితే లేదు, ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఆయన చేతిలో ఉంది, నేను కేసు తీసుకోలేమని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పాడు పోలీసు. ఇప్పుడు తప్పేవారు ఓటేసినందుకు ఆయన దగ్గర లక్షం ఇచ్చాడు, కీడి దెబ్బతిన్నాడు. అడిగితే హక్కు లేదు అక్కడ. కానీ ఒక మన భారతదేశంలో మనం మార్చుకోవాలి, డెమోక్రసీ మార్చాలంటే కేవలం ఒకే ఒక పని ఉంది, మనం ఎంచుకునే నాయకుడిని మనకు నచ్చినట్టు ఎంచుకోవాలి. వాళ్ళు మనమంతా ఒక గుర్తుపెట్టుకోండి, మనమంతా ఒక క్యాస్ట్ కావాలి, ఒకే క్యాస్ట్, ఒకే మతం, ఒకే కులం, ఒకే భాష. అది భారతదేశం. గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ముందుకు సాగలుగుతాం, మన భారతదేశం ముందుకు తీసుకెళ్ళగలుగుతాం. వాళ్ళు గొప్పగా ఎదిగారు, వీళ్ళు గొప్పగా ఎదిగారని కాదు. మనం ఎదగాలంటే మన డెమోక్రసీలో మార్పు రావాలంటే ఎప్పుడైతే ఒక మెన్ అనేది ఒక స్త్రీని గౌరవించగలిగినప్పుడు, అలాగే మన సొసైటీని రిజనబుల్గా ముందు తీసుకెళ్ళగలిగినప్పుడే మనం పైకి రాగలుగుతాం. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం చాలా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం. జై హింద్, జై భారత్ మాతాకి జై. కావుతుంది అతను మూడపుతే కవతలు పెట్టు, కవతలు పెట్టు, ఇంకా పెట్టు పెట్టు, ఇది నిప్పు Respected faculty and esteemed judges and future freedom fighters, future freedom guardians, a warm, vibrant good morning. I am Bhavishri from Ramchandra College of Engineering, currently pursuing BTech Computer Science Engineering. Here I am to emphasize about emergency and what lessons it taught to us to make the strong democracy. Now, I would like to ask some questions. If anybody knows, you can answer to it. If what will happen if rights, like right to talk, is taken away? If right to talk or right to walk, right to move, or right to assemble peacefully or taken from us according to Article 19(1)(a), according to Article 19(1)(b) and Article 19(1)(d), respectively. Think about it. Now I will say a small story. There were two friends, Ramu and Raju. Raju always questioned the people if he is treated unfairly. Any disturbances are treated unfairly. Once upon a time they went to a hotel. Due to rushing that hotel, they sat on different tables so that a waiter came near to them and asked them and behaved very disrespectfully with them. Then Ramu, who always questions, asked the owner why he behaved like that. So, by questioning the owner, his order was taken properly. But Ramu kept quiet and nothing wrong and waiting for the food. After some time, chef said that meal is over. Raju went very silently with a hungry stomach and no food, and he is very sad. But coming to another boy who always questions, felt very happy and used his time very happily, and he went. From this story we learn that we have to question our government when any disrespect or unfair decisions are taken by the government. Coming to emergency in 1975 to 1977, which was declared by Indira Gandhi ma'am. It is the darkest period. An emergency is declared in any nation because of there is 3 reasons. If there is a national emergency, financial emergency, if there is any disturbances in a state emergency. So, from this, in that period, people face many problems. According to the government, there are some mistakes in the news, and there are many problems in government. We know that
From this story, we came to know that there is a strong power in people than people in power. Jai Hind. Thank you for giving this opportunity. But as a young citizen of India, a science student who believes in evidence, truth and freedom. 50 years ago, in June 25, 1975, India entered one of the most consequential periods in its democratic history, the emergency declared by Indira Gandhi. For 21 months, fundamental rights were suspended and opposition leaders were jailed and fear replaced debate. Imagine if a country cannot speak freely, and imagine if a newspaper cannot publish truth, and imagine if a citizen cannot speak freely or question. So that was the reality of the emergency. And control. But what I feel is that democracy without freedom or discipline without freedom is not at all democracy. It is controlling. So as a science student, I know one thing and I believe that if you stop questioning, progress stops. If you silence criticism, errors multiply. And if the power has no accountability, that systems collapses. So democracy is also like science. It needs questioning, it needs opposition, and it needs transparency. So as the youth of the citizen, our responsibility is not to blindly support or blindly opposing everything. But our responsibility is creating awareness, our responsibility is to participate, and our responsibility is to protect our democratic values. But the important thing that emergency gives us is that democracy is not permanent and it must be protected. It must be protected by us as a young citizens. So, if 1975 can be tested, 2026 can strengthen India. So, thank you and Jai Hind. Respected dignitaries, honorable judges and my dear friends, a very good morning to everyone present here. This is Neeladri from Reddy College Autonomous. On June 1975, chapters. A national emergency was proclaimed under Article 352.18 of the Indian Constitution by the former Prime Minister of India, Srimati Indira Gandhi, inciting internal disturbance. For 21 months, from June 1975 to March 1977, all the fundamental rights were suspended, freedom was restricted, and elections were postponed. So this created the power become centralized. So what were the reasons behind this declaration of emergency? So first one would be the widespread political protests across the country led by the opposition leaders such as Jayaprakash. On 12 June of 1975, the Allahabad High Court found the Prime Minister guilty of electoral malpractice and invalidated her from 1971 elections. So this created a serious
political crisis. And finally, the government of India claimed that internal disturbance threatened nation security and stability. So, this period of emergency not only taught us about the restriction, but also about the resilience. So, because in the year of 1977, the elections was being conducted, and the people of India spoke through their oaths and changed the government peacefully. And that was the right moment where the democracy of India may be tested but cannot be defeated easily. So what did India learn lessons from this period of emergency? So firstly, constitutional safeguards are essential. After the emergency, the 44th Constitutional Amendment said that it is hard to declare an emergency and fundamental rights are essential, and people came to know that they are essential after this period of emergency. And as we know, press is the backbone of our country, and without independence in press, democracy becomes voiceless. And most importantly, this period of emergency also reminded us that ultimate power lies within the people. So today, we are not looking back to reopen those wounds. We are looking back to ensure that such period never repeats again. Because democracy is not self-sustained. It can only survive when the people of India protect it. So the lesson is clear. Freedom may be challenged, but it must never be surrendered. So let us ensure that the flame of liberty will never be weaker again. Thank you. Good morning everyone, I am Eluru from St. Teresa's College, Eluru. The year 2025 marks exactly 50 years since the declaration of from June 1975 to March 1977 is the darkest phase in our Indian democracy. This milestone is not just a date in our calendar, but a profound opportunity to reflect on the resilience of Indian democratic fabric. The proclamation of Indian national emergency. The then President Fakhruddin Ali Ahmed, on the advice of the then Prime Minister Indira Gandhi, declared national emergency on the basis of verdict in Rajnarayan case, which invalidated the Indira Gandhi's elections. The immediate impact of the national emergency includes the curtailment of fundamental rights. The rights like Article 19, freedom of speech, and Article 21, the right to life and liberty were suspended. And the mass arrests took place. Over 1.1 lakh dissenters were arrested, including opposition leaders like Jayaprakash Narayan, Atal Bihari Vajpayee, and also the Constitution overhaul took place. The 42nd Amendment, the judiciary was stripped of its judicial powers, and the overall authority of the during national emergency are the fragility of the institutions. The bureaucracy and judiciary were only powerful only when powerful leaders take place. And the infamous ADM Jabalpur case, the Supreme Court ruled that the right to life and liberty were no longer in action during a national emergency. And the weight of constitutional terms like internal disturbance were
replace it with the passage of 44th Amendment Act, including armed rebellion can only be a reason to proclaim a national emergency. The VIKSIT BHARAT, the aim of 2047, the main goal is ease of living. It just not includes the structure and rules, but also the dignity of an individual. The democracy is not just an act of giving a vote every 5 years, but upholding a constitution and giving a constitution the supreme power in a land where it is given in a rule of law. The word emergency means a situation that government takes special powers to control the country in a crisis. India is the world's largest democracy, and democracy means freedom, equality and right of people to express their opinions. But however, there is a time in history when Honorable Prime Minister Indira Gandhi declared a national emergency on June 25, 1975. During that period, some democratic rights were limited and right of speech was restricted, newspapers were censored and many opposition party leaders were arrested. And during that period, people and many historians thought and believed that the government powers were misused. And the next part of the topic is lessons for Indian democracy. Lesson means what we learn from previous experiences. And our history always taught us lessons. The emergency taught us that democracy was precious and we must always protect it. It also reminds us the right of people, constitutional rights and freedom of speech. Democracy is strong only when people are free to speak, question and participate in governance. Today, as young citizens of India, we have to promise to protect our democracy and to respect our constitution and actively participate in the progress of our nation. So, let us promise to respect our constitution and protect our democracy. This program was conducted by Honorable Narendra Modi Garu to remember the emergency in India during history and to remind the citizens' rights and the importance of democratic rights. So, it has been 50 years passed since the important event in the history happened. So, thank you all for giving me this wonderful opportunity. Have a nice day. Jai Hind. Good morning, respected judges and my dear friends. I am G. Saiteja from 3rd BSc Major Computers from Sir C. Reddy College for Women. Today our topic is 50 years of emergency lessons for Indian democracy. Actually the emergency was declared by Indira Gandhi in 1975.
1975 to 1977, and it was a large period for our India. And there are 6 major lessons we have to learn from the emergency. They are: first, importance of our constitution. Our constitution has many rights, majorly fundamental rights. The rights, they are all restricted in the period of time, and we know the constitution has a very power for our rights. In that period of time, we all lost that powers. And the second one is importance of press. Press has a lot of figures for our politics, and also it is a pillar of our democracy. In that period of time, the press has been restricted, and no original news were developed in the time. And the third one is free of fundamental rights. They are restricted in that period of time, and we have already know that in that time we are in a dark period, and we don't have rights to speak, and we are restricted in that period of time. And the constitution has amended in the time, and judiciary, it is a major role, like Jabalpur case. It was take a main role in that period of time. That judiciary also failed in the constitution. Like this, many of the cases are we see in the constitution, and we learn that in that period emergency lessons are very important to overcome other emergencies. And thank you for giving me this opportunity. Imagine waking up in a country where your voice is silenced and the newspapers cannot publish the truth, and the citizens or oppositions are arrested. I would like to start again. I will introduce myself first. Good morning everyone, I am Reddy, and today I stand here to discuss the most important and crucial part of the nation's history, the national emergency. Now let us travel back in past. Imagine you are the night of June 25, 1975. Millions of Indians are fast asleep, unaware of the fact that by next morning their democracy will be at stake. And this was the beginning of the national emergency declared by the Prime Minister Indira Gandhi. For 21 months, the largest democracy faced one of its greatest challenges, and where the freedom was restricted and institutions were challenged. But history is not just about events, it is about lessons. The first lesson we learned was that freedom is fragile. We often believe that the freedom of speech and expression will always remain with us, but it will stay only when its citizens stay vigilant, when they refuse to stay silent. The second lesson was about the power and accountability. We often think that if the country is in the powerful leaders' hands, the country will remain safe and balanced, but it is not the truth. It must depend on the institutions, independent courts, responsible parliament, and a fearless media. Only then the democracy will remain balanced. Otherwise, it will be vulnerable. The third lesson learned was about the courage of the ordinary citizens. The ordinary citizens have the power to vote and to change what they want for themselves in a country, in a democratic country. When newspapers were forced to publish their government-censored articles, one newspaper responded in a remarkable manner. It refused to publish any government-censored information. Instead, it left its editorial column completely blank. No words, no headlines, no articles, just empty space. And that empty space spoke louder than any sentence ever could. But perhaps the most important lesson came when the time came to vote in 1977. People of India reclaimed their democratic governments and reminded the timeless truth that democracy survives only when its people, when all of us remain vocal and speak against what is being done wrong. So the emergency left not just a chapter in history,
but a warning and a reminder. A warning about the dreadful things that could happen when the power remains unchecked, and a reminder that the democracy is not protecting itself. It needs us, its people, to protect it. So I think this is the greatest lesson that the emergency left behind. Thank you, everyone. Good morning, one and all respected dignitaries, faculty members, my dear friends. I am here also of BTech second year associate at Reddy College of Engineering Economics. On June 25, 1975 is the dark period for Indian democracy, Indian history. From 50 years ago, years 50 years ago, a national emergency was declared by the Prime Minister Indira Gandhi. Thank you. On June 25, 1975 is the dark period of India's history. For 50 years ago, a national emergency was declared by the Prime Minister Indira Gandhi. For 21 months, the fundamental rights were restricted and freedom was suspended, and other opposition leaders like Jayaprakash Narayan were imprisoned. As India aims VIKSIT by 2047, the freedom, justice, and democracy survivors were needed. Honorable judges, esteemed guests, and my fellow young leaders. Good morning to everyone. I am Katie Harshit. Today, I do not just stand here to speak about the history. I stand here to remind us of our responsibility. So, think of a morning when you wake up and your phone is silent because the internet is cut. Your local newspaper is a blank page, and your father is arrested just for expressing his opinion. This is not a movie. This was India 50 years ago. So, on June 25, 1975, by the Article 352, the Prime Minister Indira Gandhi declared a state of emergency in India. Because of this, our fundamental
were suspended, the local press was censored, and thousands of opponent leaders were put into prison. Democracy, the voice of our people, was silenced. But here is the truth. Democracy was silenced, not defeated, because the youth of the time did not stay quiet. Under the leadership of VIKSIT, students and activists and many other people rose with confidence for the total revolution. So they believed that the democracy did not belong to the rulers. They believed it belonged to the people, and they proved that. Also, Dr. B.R. also promised us that however strong a constitution may be, it will be strong if the people who are protecting it is not corrupt. So the emergency taught us that however strong a constitution may be, our constitutional morality is not a gift from the people, it is a demand from its citizens. And rights would not ever be nothing if citizens were silent. So, what is the lesson for us, the youth of the VIKSIT Bharat? The lesson is not about fear. The lesson is about power. The power of questioning, the power of participation, and the power of informed citizenship. So what we have to do for the VIKSIT Bharat 2047, it does not just develop India of $30 trillion economy. It should be also developed democratic backbone. Like we must read our constitution, we must understand our rights, we must debate respectfully, we must vote responsibly, and we must never allow power to go unquestioned, because a democracy without questions is just a dictatorship. So after 50 years of this emergency, let us not just talk about history, let us learn about it, speak about it, and ensure that it will never happen. And democracy does not survive by the people or by accident, it survives by the active, aware, and courageous youth. Let us be that generation. Thank you. Good morning everyone. I am Ketan from Sir College, Autonomous Eluru, and I would like to speak on the topic given, which is 50 years of emergency and the lessons we can learn from it. So I would like to speak about democracy. Democracy is not merely a form of government. It is the connection between state and the citizens which elected and voted on the government. And it is an assurance that power should not be under the control of a political party or a leader. It should be in the control of people. And India says that it has the largest democracy in the world. And it is true. And it is the perfect conditions for us to grow. But India is a fabulous country which has so much diversity that we have so many languages, so many religions, so many regions, so many cultures and traditions. And it is true. But one day in a year, like in 1975 and June 25th, we faced the most darkest days in the history of our country, and it is called the emergency. I would like to split the topic into 3 sections so we can understand and have a conversation peacefully. So the first thing is introduction. As the introduction, on the 9th of June 25th, 1975, at the time, then Prime Minister Madam Indira Gandhi had declared the emergency, which later led our country into a time period of 21 months where our fundamental rights were suspended. So our fundamental right means the freedom of speech was suspended and the press censorship was held strict, which has mainly focused that the press has to, they have to submit the context of the matter which have to be published in the newspaper, has to be submitted to the government, which doesn't make any sense, because these are the fourth pillars of our justice, and everything must be clean, clear, and crisp and transparent. So this is one of the most doesn't make sense thing that has happened in the time of the emergency. And the second thing is, why did the emergency happen? It happened due to the internal disputes in our country, which is the reason stated by our Prime Minister Indira Gandhi by then. And then I would like to speak on the topic that is, and then I would like to conclude the topic that
The media is the only right that we have on the vote. Our vote is the only primary weapon that we can use in our country. So thank you. And thank you for this patience. Good morning to the respected judges, honorable teachers, and my dear friends. I am Manognya. I am from Reddy Autonomous College, and I would like to reflect on one of the most controversial and debated topics of our Indian history, the emergency of 1975. First, let me start with a simple number, 60 lakhs. It sounds so random, but trust me, it isn't. More than 60 lakh sterilizations were carried out by Indian government within the span of 1 year. Sounds atrocious, right? India proudly calls itself one of the world's largest democracy. We all know what democracy is. It is a form of governance of the people, for the people, and by the people. But there is more to that. Democracy also means that government should always protect citizens' rights. The ultimate power of governance lies with its citizens. This was challenged on the night of 25th June 1975 when the government led by the then Prime Minister Indira Gandhi imposed a nationwide emergency citing internal disturbances. We as Indians are abided by the Constitution of India. Constitution of India guarantees us fundamental rights. Rights such as freedom to speak, freedom to express freely, and political liberty. The same constitution that gave us these rights also gave government the power to declare emergency under the Article 352 of our constitution under extraordinary conditions, under 3 extraordinary conditions. 1, during the time of war, next, during the time of internal disturbances, and 3rd, during the time of external aggression. One of the reasons for 1975 emergency was internal disturbances. It is called India's darkest period for many reasons. 4 of them are press restriction. Reporters could not print anything related to political affairs without the permission of leaders. 2nd, fundamental rights were suspended. 3rd, under NISA Act, more than 1 lakh opposition political leaders, journalists and activists were arrested. And 4th, the most atrocious of all, 60 lakh men, mostly men, were targeted by the government under sterilization, and demolition of slums in cities like Delhi and Mumbai affected lakhs of families across the countries. Many people felt during this time. India, a democratic nation, swiftly moved from a democratic rule to an autocratic state of governance. This also tells us 3 important lessons. 1, we should always protect our fundamental rights no matter what. Independent institutions should be built to protect and safeguard people's rights. And 3rd, we should be aware of our surroundings and be very strong to question authorities when power is being misused. Let's face it, when democracy weakens, it is not the people who suffer, it is not the government or authorities who suffer, it is the people like us. The freedom and liberty of common man gets affected. And also, the level of democracy is not measured by the authority of the rulers, but it is measured by the dignity, freedom of its citizens. So let us not forget our rights and be brave to question it when power is being misused. Thank you.
So hi everyone. So let us introduce briefly about myself. I am Satish. I am from Reddy College of Engineering. I am a BTech Early Mechanical Engineering student. Today is the topic about emergency. It's all about three things. One is a person's ego. One is a person's misuse of constitutional values, and a strong reply to the persons who misuses the constitutional values. Firstly, after 1971 Indira Gandhi's government victory, the Allahabad court was invalidated their victory, Indira Gandhi's victory, and due to that, the Indira Gandhi declared an emergency on 1975, June 25, the emergency. In that, so many people, opposition leaders are arrested and so many fundamental rights were suspended. This is a duration period of 21 months up to 1977, March 21st. It's all about the third thing is the power of people. After that, the issue in 1977, the people strongly replied to the government of Indira Gandhi as voted against to the Indira Gandhi government. After that, we have to, due to this, from 1975 to 2025, March 21st, the day June 25th is as declared by our government as Samvidhana Hatya Divas. And it's all about questioning and it's all about questioning and declaring that who misuses the Indian constitutional values and who are uses the Indian government or Indian constitutional values to their self-sustainability. This is my declaration. Thank you. Thanks for the opportunity. Respected dignitaries of the dais and the faculty present here and all my dear friends, a warm good morning to one and all. Let me introduce myself. My name is Chandrika, currently pursuing final year in Reddy College for Women. And today I would like to say about 50 years of emergency and the lessons for Indian democracy. అసలు ఎమర్జెన్సీ ఎందుకు వచ్చింది ఫస్ట్ నేను చెప్తాను, ఓకేనా? ఎమర్జెన్సీ ఎందుకు వచ్చిందంటే అలహాబాద్లో హైకోర్టు తీర్పు వల్ల. అలహాబాద్ హైకోర్టు ఏం తీర్పు ఇచ్చింది అంటే ఇందిరాగాంధీ ప్రత్యర్థి అయిన రాజ్ నారాయణ గారు ఇందిరాగాంధీ అక్రమంగా ఎన్నికల్లో గెలిచారు అని చెప్పి కేసు వేయడం వల్ల. సో అప్పుడు ఏమైంది అంటే ఇందిరాగాంధీ అక్రమంగా ఎన్నికల్లో గెలవడం వలన ఆవిడ కోర్టు ఎప్పుడైతే ఆ కేసు గెలిచిందో, ప్రత్యర్థి గెలిచారో, తన పదవికి రాజీనామా చేయాల్సి వస్తుందన్న కారణంతో అప్పుడు రాష్ట్రపతి అయిన ఫరీదుద్దీన్ ఆలీ అహ్మద్ గారి సపోర్ట్ తో ఈ యొక్క ఎమర్జెన్సీ కార్యాన్ని మొదలు పెట్టారు. సో ఈ ఎమర్జెన్సీ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎప్పటి వరకు ఎండ్ అయిందంటే 21 months. 1975 జూన్ 25 స్టార్ట్ అయ్యి మార్చి 21, 1977 ఎండ్ అయింది. వీటినే మనం చీకటి రోజులుగా చెప్పుకుంటాం. అసలు ఇది ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది, దీంట్లో ఏమేమి జరిగినాయో మాట్లాడుకుందాం. దీంట్లో ఏంటంటే మీడియాపై సెన్సార్షిప్ ని విధించడం, అలాగే అపోనెంట్ ప్రతిపక్ష నాయకులని అరెస్ట్ లో ఉంచడం, హ్యూమన్ రైట్స్ ని సస్పెండ్ చేయడం, ఇలాంటివన్నీ జరిగాయి. సో మనకి 3 times ఇండియాలో డెమోక్రసీ అనేది వచ్చింది. ఫస్ట్ ఎప్పుడు అంటే 1962లో ఇండియాకి చైనాకి వార్ జరిగినప్పుడు, అప్పుడు ఒకసారి మనకి ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది ఇండియాలో. సెకండ్ టైం ఆ సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు అంటే ఇండియాకి పాకిస్తాన్ కి వార్ జరిగినప్పుడు. ఫస్ట్ టైం వార్ లో ఇండియాకి మనకు ప్రాఫిట్ లేదు, లాస్ లేదు. సెకండ్ టైం వార్ జరిగినప్పుడు హైకోర్టు నుంచి ఎన్నో పిటిషన్స్ అలాంటివి వచ్చినా కానీ ఇందిరాగాంధీ అయితే వార్ ని ఆపకుండా వార్ లో గెలిచే వరకు కూడా చేశారు. థర్డ్ టైం మనకి 1975లో
ఈ ఎమర్జెన్సీ అనేది వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ ఎమర్జెన్సీలో మనం నేర్చుకున్న పాఠాలు ఏంటి అంటే కనుక ఫస్ట్ ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ. మనకనేవి హ్యూమన్ రైట్స్ అనేవి అక్కడ సస్పెండ్ చేసినప్పుడు మనం మాట్లాడాలి, మనం క్వశ్చన్ చేయాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ప్రజా చైతన్యం. ప్రజలందరూ కూడా ప్రభుత్వాని కంటే శక్తివంతులని చెప్పిందే ఈ ఎమర్జెన్సీలో ఒక పాఠం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం అధికారం కోసం రాజ్యాంగంలోని ఉండే ఆర్టికల్స్ ని మార్చాలని చూసినప్పుడు ప్రజలందరూ ఒక్కటయ్యి ఆ ప్రభుత్వాన్ని అక్కడితో ఆపివేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెమోక్రసీ రాజ్యాంగంలో 44వ ఆర్టికల్లో సవరణలు అనేవి కొన్ని జరిగాయి. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Good morning everyone, respected judges, esteemed faculty and all my fellow participants. A very warm present morning to one and all. My name is Karishma and I am studying third year of BTech from Reddy College of Engineering, Eluru. Today I would like to talk on the topic 50 years of emergency, the lessons for national democracy. So exactly 50 years ago, on June 25, 1975, the nationwide emergency was declared by former Prime Minister Indira Gandhi. During 21 months, that is till March 1977, during these 21 months, the world's largest democracy has experienced suspension of laws, suspension of fundamental rights of people, and imprisonment of many politicians, activists, and leaders. So what does history teach us? Is it just about criticism? No. It is also about learning. What does emergency teach us? What do we learn from it? We learn that democracy does not survive based on the laws that are made. It survives on the citizenships, those who participate actively in its country's activities, and also the individual institutions. When institutions are weak, democracy suffers. Second, the powers need to be separated. The executive, judiciary, and legislative must work independently so that no individual or any of the government can stand above the constitutional values. Third, the power of people is supreme. In 1977, when the emergency is completed and the elections were held, people chose to vote with decision so that these things will never happen again. So, as the young generation of this country, we must ask ourselves, we must question ourselves that are we being informed, are we being aware, are we ready enough to protect our democratic values? So you just need to question ourselves because we are the future nation. So let's combine together and protect our democratic values so that these things will never happen again and our country will never go back into the same situation. Let us remember that the nation's democracy lies not within the size but within the spirit of its people. Thank you. Have a nice day. Everyone, good morning to one and all. My name is P. Mudla and I am studying second MSc Organic Chemistry and I am from First Reddy College for Women in Eluru. Today, I stand in front of you all to discuss about 50 years of emergency and its lessons for our Indian democracy. So before I begin, let us all imagine a nation where a nation doesn't have fundamental rights, right? And not only fundamental rights, where news reporters cannot report freely. And if you express
of this end, it will lead to detention. So how does it feel like? Does it seem like a distant today, right? Because we are all born in India, which is a democratic country, so we all experience freedom, isn't it? But let me tell you that in 50 years ago, this actually happened in India. Yes, you all got it right. That is, on 25th June 1975, our India entered a different phase, that is emergency. It is declared by then Prime Minister of India, that is Indira Gandhi. So literally for 21 months, imagine for 21 months, the fundamental rights were actually restricted and many political leaders were detained. But still, the main question is not only what happened, then the main question is, what does it teach us today? Because every one of us Indians want our country to be a developed nation, that is to become into a VIKSIT BHARAT, right? But if we are going to implement these lessons, then we can make our country into a developed nation. Let me tell you some of those. Well, the national emergency teaches us that democracy is not self-sustaining. It does not survive just because it is mentioned in Constitution. Then how does it survive? It survives when institution remains independent and our citizens are very well aware about democracy. And not only that, democracy is not only tested in parliaments. In fact, it is tested everywhere, such as in courtrooms, newsrooms, and even in classrooms, where critical thinking is encouraged. And if you can view about the incident, the elections 1977, that shows something very powerful. Because by then we can understand that the ultimate guardian of our democracy is none other than our own citizens. So my dear friends, today this anniversary is not about the blame, but instead it is about the responsibility from which we will learn these lessons. Because still many Indians still vote to their leaders based on caste, religion and gender. This must be stopped and we must implement these lessons such as implementing democratic moves that will lead our country towards development, such as not letting corruption and encouraging elections fairly. And we must vote our leaders not based on unfavorable things, unnecessary favorable like based on caste, religion. So, dear friends, this instance just reflects us very strong lessons. So what I would like to conclude is, my dear future politicians, teachers, lawyers, etc. This responsibility will be on us very soon. So we must all implement these lessons in our everyday, literally like on every movement we must implement. Then we can make our nation from developing to a developed nation. So we can see our India on a proud movement on a global stage. I wish we all implement these very sincerely. Thank you all. Jai Hind. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలకి నా ముందు ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయులకు నాతో పాటు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వచ్చిన క్యాండిడేట్స్ అందరికీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. నా పేరు యోస్న. నేను సార్ సిఆర్ఎడ్డి అటానమస్ కాలేజ్ నుంచి వచ్చాను. ఒకరోజు మనం మార్నింగ్ లేవగానే ఎలాంటి ఫోన్లు లేకుండా, ఎలాంటి ఇంటర్నెట్ లేకుండా, ఒక న్యూస్ పేపర్ లేకుండా, ఒక న్యూస్ ఛానల్ లేకుండా, ఏమీ లేకుండా ఒక మార్నింగ్ ఉందంటే దాన్ని మనం ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్ అని చెప్పచ్చు. అంటే ఒక కోవిడ్ లేని లాక్డౌన్ లాగా దీన్ని మనం చెప్పచ్చు అనమాట. అయితే ఇది ఒక నిజాయితీపరుడైన న్యాయవాది ఒక మంచి తీర్పు ఇవ్వడం వల్ల ఇది వచ్చిందని కూడా మనం చెప్పచ్చు. అంటే ఆవిడ ఇందిరాగాంధీ గారి పదవి ఎక్కడ వెళ్ళిపోతుందేమో అని చెప్పి ఆవిడ తీసుకున్న సందర్భాన్ని జరిగిందని దీన్ని మనం చెప్పచ్చు అనమాట. అయితే దీన్ని బట్టి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన ఓటుని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, మన ఓటుని ఏ టైంలో ఎలా వేయాలి, మన ఓటు వల్ల రాజకీయ నాయకులు పడే వాళ్ళ ఉపయోగాలు ఏంటి, దానివల్ల మనం పడే ఉపయోగం ఏంటనేది తెలుసుకోవాలి. తర్వాత మీడియాని బాగా యూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది యూత్ అనేవాళ్ళు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారానో లేకపోతే యూట్యూబ్ ద్వారానో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ద్వారానో మనకి ఎలాంటి హక్కులు ఉన్నాయి, మనం ఎలాంటి వాటిల్లో మనం ముందుకెళ్ళాలి అనేది వాళ్ళందరూ వాళ్ళు తెలిసి మాట్లాడగలుగుతున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు చాలా వరకు ఇప్పుడు నన్నే ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే ఏదో ఒక అకేషన్ వస్తే తప్ప ఇలా ధైర్యంగా నేను మాట్లాడలేదు.
ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ రాకుండా యూత్ అనే వాళ్ళు వాళ్ళ రైట్స్ గురించి, వాళ్ళ హక్కుల గురించి వాళ్ళు పోరాడాలి అనమాట. దీనివల్ల మన దేశం ముందుకెళ్ళడం అంటే ఎలాంటి దాంట్లో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి, ఎక్కడ ధైర్యాన్ని పెంచుకోవాలి, ఎక్కడ మాట్లాడుకోగలగాలి, ఇలాంటివి తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. ఇంకా చాలా రంగాల్లో ఇప్పుడు చాలా వరకు యూత్ అనే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఉన్నారు. ఇంకా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ని ఓవర్కమ్ చేసుకుని ఆ ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్ లో మనం ఎలాంటివి ఎదుర్కొని భయపడ్డామో అలాంటివి ఇప్పుడు లేకుండా ముందుకు వెళ్ళాలి అన్నది ఈ కాన్సెప్ట్. థ్యాంక్ యూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. Respected judges and co-participants, a very warm good morning to one another. And it is myself, I am Pramila from 3rd BSc Major Statistics in Reddy College for Women. Today we are here to reflect one of the most important, significant topic of Indian democracy, the emergency 1975. It was declared by the Indira Gandhi, the Prime Minister of that time. It was a privilege to discuss. We are here to discuss about the democracy of emergency. As an Indian citizen, we know the history, but we are not followed that. Our central government is conducting these all programs to awareness our youngsters, because our youngsters are the key pillars to develop our country. VIKSIT BHARAT 2047 was the dream of our country. Youngsters are the key pillars, and women empowerment also key pillars to VIKSIT BHARAT. To all of our Indian citizens focused on the Indian development. In emergency, Indira Gandhi was declared that in the emergency time, so many dark days, 21 months of period, 1975 to 1977. In that time, our fundamental rights are imposed, and also our justice are faced so much of pressure for 21 months. Our democracy now, fabric of the nation, under so much of strain. In that dark phases, but is some India powerful and lasting lessons. The first thing is the democracy converts to the vigilance of its citizens. The second thing is our constitution protects our nation and also protects the freedom and our rights. And the third thing is the media is a key pillar of democracy. And the fourth thing is the power of vote. In 1977, our Indian people participated in the general election. They reframed that in the democracy. I want to tell one thing. As an Indian citizen, you all think about what can I do for Indian development. These all programs are conducted for all the youngsters who are youngsters now have become the rulers of India. So all remember this to hard work for and aware of this program to improve our national progress and develop our country. Thank you for giving this opportunity. ముందుగా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన
అందరికీ థ్యాంక్ యూ. నా పేరు రాజేశ్వరి. నేను ఎన్ఆర్ డిగ్రీ కాలేజ్ నుంచి వచ్చాను. ఈరోజు నేను మాట్లాడబోయే టాపిక్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను. భారత రాజ్యాంగ చరిత్రలో ఎమర్జెన్సీ యొక్క ముఖ్య అంశాల గురించి నేను మాట్లాడబోతున్నాను. ఆ కాలంలో దేశానికి ఎంతో మన భారతదేశం ఎన్నో సమస్యలను ఎదుర్కొంది. అది ఎమర్జెన్సీ అంటే ఏమిటంటే, ఎమర్జెన్సీ అంటే భారతదేశంలో ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఆర్టికల్ 362ని ప్రకటించారు. ఈ ఎమర్జెన్సీని ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారంటే 25 మార్చ్ 1975న అప్పుడు ప్రధానమంత్రి అయిన ఇందిరాగాంధీ గారు దీన్ని ప్రకటించారు. ఇది 21 మార్చ్ 1977 వరకు కొనసాగింది. అంటే దాదాపు 21 నెలలు ఇది కొనసాగింది. అసలు ఈ ఎమర్జెన్సీని ఎందుకు ప్రకటించారంటే రాజకీయ అసరత, ఆర్థిక సమస్యలు అటువంటి వాటిని ఇంటర్నల్ డిస్టర్బ్ ప్రకారం ఈ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించారు. గత 50 సంవత్సరాల క్రితం మన దేశం ఎంతో పెద్ద పరీక్షను ఎదుర్కొంది. అది మన భారతదేశం రాజ్యాంగం విజయాన్ని సాధించింది. అది ఒక పాఠాన్ని నేర్పింది మనందరికీ. మనం స్వేచ్ఛ, నమ్మకం, సమానత్వం కలిగి ఉండాలని మన భారత రాజ్యాంగం థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ వన్. Good morning to one and all. My name is Sureka. I am from 3rd BCom Computer Applications. ఈ రోజు భారత ప్రజాస్వామ్యానికి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ నేర్పిన పాఠాల గురించి మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకుందాము. ఈ రోజు సరిగ్గా 50 సంవత్సరాల క్రితం అంటే 1975 జూన్ 25న భారత మొట్టమొదటి మహిళా ప్రధానమంత్రి అయిన శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించడం జరిగింది. దీనికి 1977 మార్చి వరకు కూడా ఈ యొక్క నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని కంటిన్యూ చేయడం జరిగింది. దీనిని సుమారు 21 నెలలు ఈ యొక్క నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని కొనసాగించడం జరిగింది. ఈ కాలంలో ఏమైందంటే పత్రికా స్వేచ్ఛ అనేది తగ్గించబడింది. అలాగే పౌరుల యొక్క స్వేచ్ఛలు కూడా రద్దు చేయబడ్డాయి. ఎంతో మంది ప్రతిపక్ష నాయకులు జైళ్లకు కూడా వెళ్ళవలసి వచ్చింది. దీనికి కారణం ఏంటంటే భారత రాజ్యాంగంలో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని ఆర్టికల్ 352 అనే అధికారం ద్వారా భారత రాజ్యాంగంలో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటిస్తారు. దీనిని ముఖ్యంగా 3 కారణాల వల్ల ఈ యొక్క నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించడం జరుగుతుంది. అది దేశంలో ఏదైనా ఒక యుద్ధం జరిగినా, అంతేకాకుండా దేశంలో ఉండే మూడవది ఏంటంటే దేశంలో ఎవరైనా సరే సాయుధ తిరుగుబాటును చేసినా సరే ఈ యొక్క నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించడం జరుగుతుంది. దీనిని మన భారతదేశంలో 3 సార్లు ప్రకటించారు. దీన్ని 1962లో ఇండియా అలాగే చైనా యొక్క యుద్ధంలో శ్రీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ప్రకటించడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా 1971లో ఇండియా పాకిస్తాన్ యుద్ధం వల్ల మరలా ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రకటించడం జరుగుతుంది. తర్వాత కాలంలో 1975లో శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు తిరిగి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించడం జరుగుతుంది. దీనికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే 1971లో ఇందిరాగాంధీ గారు అలహాబాద్ నుండి పోటీ చేయడం జరిగింది. ఆ కాలంలో ఆవిడకు ప్రతిపక్షంగా రాజ్నారాయణ అనే వ్యక్తి పోటీ చేయడం జరిగింది. అందులో మొత్తం 518
52 సీట్లు వచ్చి ఆమె ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నికవుతారు. ఆమె గరీబీ హటావో అనే నినాదాన్ని ఇచ్చి పేదరికాన్ని నిర్మూలిస్తానని చెప్పి తన యొక్క ప్రచారంలో ముఖ్యంగా తెలియజేసింది. కానీ తర్వాత కాలంలో ఇందిరాగాంధీ పవర్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆమె పేదరికాన్ని ఎలాగో నిర్మూలించకపోయింది. అంతేకాకుండా భారతదేశంలోనే అప్పుడు ఇజ్రాయెల్ అలాగే అరబ్ దేశాల మధ్య జరిగిన యోమ్ కిప్పూర్ అనే వార్ ద్వారా కూడా భారతదేశంలో ద్రవ్యోల్బణం ఎక్కువైపోయి చమురు నిల్వలు పెరిగిపోయి భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ధరలు పెరిగిపోయి పేదరికం చేత చాలా బాధపడ్డారు. తర్వాత రాజనారాయణ అనే వ్యక్తి అలహాబాద్ హైకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. ఏమనంటే ఇందిరాగాంధీ గారు ఆమె యొక్క ఎన్నికల్లో ప్రభుత్వం ఆస్తులను ఉపయోగించుకున్నారని, అంతేకాకుండా యశ్పాల్ కపూర్ అనే ఒక ఇండియన్ యొక్క సర్వీస్ మెన్ ని అతను ఒక ఎన్నికల్లో ఏజెంట్ గా ఉపయోగించుకున్నారని చెప్పేసి ఆవిడ ద్వారా ఈ యొక్క ఎన్నికల్లో అలహాబాద్ కోర్టు ఒక తీర్పునిచ్చింది. ఏమనంటే ఇందిరాగాంధీ గారు ఇంకా పిఎం గా కొనసాగించడం లేదు, ఇంకా 6 సంవత్సరాల వరకు ఆవిడ ఏ విధంగానూ రాజకీయంలో పోటీ చేసి వ్యతిరేకంగా ఇందిరాగాంధీ గారు 1975లో తిరిగి పిటిషన్ వేసినా సరే ఆ సుప్రీంకోర్టు ఏమని చెప్పిందంటే ఆవిడ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయొచ్చు కానీ లోక్సభలో ఎటువంటి ఓటింగ్ కూడా వేయకూడదని చెప్పి తీర్పిచ్చింది. దానికి అతీతంగా ఇందిరాగాంధీ గారు 1975లో జూన్ 25న ఈ యొక్క నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించడం జరిగింది. అంటే మనకి ఓటు అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. కానీ ఎన్నికలు చేసిన వాళ్ళు కూడా, ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన వాళ్ళు కూడా మంచి వాళ్ళు అయితేనే అది ఉపయోగం. ఎంత గొప్ప మంది, ఎంత మంచి వారికి ఓటేసినా సరే అది అనవసరం. ఒక గొప్ప వ్యక్తి అక్కడ నిలబడి పోటీ చేస్తేనే దానికి అర్హత ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక సీఎం కొడుకు సీఎం అవుతాడు, ఒక పిఎం కొడుకు నేను ఎమ్మెల్యే అవ్వాలి, నేను ఎంపీ అవ్వాలి అని ఎవరికి ఉండదు. అంటే మార్పు అనేది ఎవరి దగ్గర మారాలి? మన దగ్గర నుండి రావాలి. మనం ఒక మంచి నాయకుడిని ఎన్నుకోవాలంటే అక్కడ ఒక మంచి నాయకుడు నిలబడి నేను ఎలాగైనా ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేస్తానని చెప్తే గానీ అది జరగదు. కాబట్టి మనలో ఉండే మార్పు రావాలి. ఒక ఓటుకి డబ్బులు తీసుకోవడం అనేది పక్కన పెడితే ముందు అక్కడ నిలిచిన వ్యక్తి ఎలా ఉండాలి? నిజాయితీ పరుడై ఉండాలి. అప్పుడు మనం ఓటేస్తాం. అంతేగాని మనం ఓటుకి అమ్ముకుపోతున్నామంటే అక్కడ ఇద్దరు అసమర్థులు నిలబడినప్పుడు మనం ఏమి చేయలేక ఎవరైనా ఉంటే కదా అని ఎవరో ఒకరు చేస్తాం. అంతేగాని ఈ రోజు అధిక ప్రజాస్వామ్యం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యం అప్పుడు ఏమైంది? ఒక చీకటి అధ్యాయంగా నిలబడిపోయింది. అదే మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. A glorious good morning to respected judges and ma'ams and my dear friends. I am Anusha from 2nd BSc Mathematics in Reddy College for Women, Eluru. Today I feel honored to speak in front of a very important and inspiring topic. 50 years of emergency, lessons for the democracy, Indian democracy. 50 years ago, India, the largest democracy, faced its darkest hour from June 1975 to March 1977. India was put in a darkest state of emergency. India was put in a state of national emergency at a time when the very pillars of the democracy trembled. Civil liberties were ruled where freedom and once stood tall. National emergency is not a political event; it was a moral. Let us look back. Let us look back.
Autonomous Eluru. Today, the topic is about the 50 years of emergency lessons for Indian democracy. ఇప్పుడు దాకా అందరూ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఎమర్జెన్సీ నుంచి మనం ఎలాంటి లెసన్స్ నేర్చుకున్నాం అన్నదాన్ని బాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. బట్ నేను కొంచెం డిఫరెంట్ గా అసలు ఎమర్జెన్సీ అనేది ఎందుకు, ఎలాంటి టైంలో ఎమర్జెన్సీ ఇవ్వాలి, అలాగే ఎమర్జెన్సీ ఇచ్చిన టైంలో మనకి జరిగిన కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, దానివల్ల దాన్ని ఎలా కంక్లూడ్ చేశారు అని చెప్పి నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ ఎమర్జెన్సీ ఏంటంటే మొత్తం స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో ఉన్న కంట్రోల్స్ అన్ని కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ వెళ్ళిపోతాయి. ఎలాంటి ప్రెస్ ఆర్ ఎనీ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ అనేవి పబ్లిష్ అవ్వవు. ఓన్లీ వన్ గవర్నమెంట్ అనేది రూల్ చేస్తుంది. అండ్ ఆ ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్ లో అపోజిషన్ పార్టీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఎటువంటి డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి కానీ లేకపోతే ఎలాంటి ఆర్టికల్స్ ని యూజ్ చేయడానికి కానీ ఉండదు. ఈ ఎమర్జెన్సీ అనేది అకార్డింగ్ టు ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ 352 ప్రకారం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఇచ్చారు. ఈ ఎమర్జెన్సీ అనేది 3 సర్టెన్ టైమ్స్ లో మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వచ్చేసి వార్, సెకండ్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్. ఎమర్జెన్సీ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ది 1975, దానికంటే ముందు 1962 అండ్ 1971 లో కూడా ఎమర్జెన్సీ అనేది డిక్లేర్ చేశారు. 1962 లో ఇండియా అండ్ చైనా వార్ కి ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్స్ అనే దాని ప్రకారం ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేశారు. అండ్ ఇన్ ది ఇయర్ 1971 వార్స్ అనే బేస్ చేసుకొని ఈ ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేయడం అనేది జరిగింది. బట్ 1975 అనేది డార్కెస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్ లో. బట్ ఆ రెండింటికి లేని అంత డిఫరెన్స్ దీనికి ఎందుకు వచ్చింది అనేది ఒక క్వశ్చన్. ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటంటే మనం కొంచెం బ్యాక్ వెళ్తే 1971 లో ఇందిరా గాంధీ మీద రాజ్ నారాయణ అనే ఒక అపోనియన్ కేసు అనేది వేస్తారనమాట. దాని గురించి తన పవర్ అనేది పోయింది. ఆన్ దట్ టైం ఇందిరా గాంధీ సుప్రీం కోర్ట్ కి వెళ్ళినప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ ఒక 20 days స్టే అనేది ఇందిరా గాంధీకి ఇస్తారు. ఆ 20 days స్టేలో ఇందిరా గాంధీ ప్రెసిడెంట్ గారి పర్మిషన్ తీసుకొని నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అనేది డిక్లేర్ చేస్తారు. ఆన్ దట్ పీరియడ్ అకార్డింగ్ టు ది కాన్స్టిట్యూషన్ 42nd అమెండ్మెంట్ లో ఇందిరా గాంధీ అనేది కొన్ని చేంజెస్ చేస్తారు. షీ రిమూవ్డ్ అవర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ విచ్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ డెమోక్రసీ. ఇండియా అనేది ఒక లార్జెస్ట్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ. అందులో ఉండే ఫండమెంటల్ రూల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ ఇందిరా గాంధీ వాటిని చేంజ్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఫండమెంటల్స్ తో పాటుగా ఇందిరా గాంధీ కొన్ని పవర్స్ ని చేంజ్ చేస్తారు. అంటే ప్రెసిడెంట్ అనే వాళ్ళు ఎటువంటి కోర్ట్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ లేకుండా డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి, అలాగే స్టేట్ గవర్నమెంట్ అంతా కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పి. ఆఫ్టర్ దట్ ఈ ఎమర్జెన్సీ అనేది 21 months కంటిన్యూ అయింది. అండ్ మార్చ్ 21, 1977 లో ఎమర్జెన్సీ అనేది కంక్లూడ్ అయింది. అప్పుడు మొరార్జీ దేశాయ్ ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యి ఇందిరా గాంధీ చేసిన చేంజెస్ అన్నింటినీ నార్మల్ చేస్తారు. ఆ విధంగా దాంట్లో ఉండే ఎమర్జెన్సీలో జరిగిన పిటిషన్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ అవుతాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Good afternoon to all of you. My name is Karunasri. I am from Oratorical College, Eluru. Today I want to share about 50 years of emergency lesson for Indian democracy. 1975 జూన్ 25న అప్పటి ప్రధానమంత్రి ఇందిరా గాంధీ అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించారు. ఇది భారతదేశ చరిత్రలో ఒక ముఖ్యమైన సంఘటనగా నిలిచింది. అయితే ఇది రాజ్యాంగం ఆర్టికల్ 352 ప్రకారం అంతర్గత అశాంతి ద్వారా ఈ యొక్క అత్యవసర పరిస్థితిని వాళ్ళు ప్రకటించడం జరిగింది. ఈ యొక్క అత్యవసర పరిస్థితి సమయంలో ప్రజలు వారి యొక్క హక్కులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయబడ్డాయి. వారి యొక్క స్వేచ్ఛను తగ్గించడం జరిగింది. అలాగే పత్రికలను నియంత్రించడం జరిగింది. అలాగే చాలా మంది అపోనెంట్స్ లీడర్స్ కూడా వాళ్ళు జైల్లోకి పంపించడం జరిగింది.
ఈ యొక్క అత్యవసర పరిస్థితి వల్ల మనం ఒక విషయాన్ని నేర్చుకోవచ్చు. ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్యం అనేది కేవలం ఎన్నికలే కాదు, ఇది ప్రజల హక్కులను అలాగే వారి యొక్క స్వేచ్ఛను ఇవ్వడం, అలాగే ప్రభుత్వం చేసే ప్రతి పనులను వాళ్ళని ప్రశ్నించే హక్కులు ఉండడం అనేది మనం యొక్క పాఠం ద్వారా నేర్చుకుంటున్నాం. ఈ యొక్క అత్యవసర పరిస్థితి సుమారు 21 నెలలు జరిగింది. 1977 ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు ప్రజలు వారి యొక్క ఓటును ఉపయోగించుకొని ప్రభుత్వాన్ని వాళ్ళు మార్చడం జరిగింది. వారు వారి యొక్క స్వేచ్ఛను పొందాలని, వారి యొక్క హక్కులను పొందాలని, వారికి ప్రభుత్వం చేసే పనులను వారిని ప్రశ్నించే హక్కులు కావాలని చెప్పేసి వారు స్వంతంగా వారే ముందుకు వచ్చి వారి యొక్క ఓటును ఉపయోగించుకొని ప్రభుత్వాన్ని మార్చడం జరిగింది. దీనివల్ల మనకి తెలిసింది ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రజలు అనే వాళ్ళు శక్తి లాంటి వారు బలాన్ని ఇస్తున్నారు. అంటే వారి ద్వారానే ప్రజాస్వామ్యం అనేది బలపడుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ సపోర్ట్. Those who want to reap the blessings of freedom must undergo the fatigue of supporting it. Good morning to the respected dignitaries, faculty members and my fellow participants. I am Reddy from Sir Reddy College of Engineering, and today I stand before you to present my insights on the defining chapter of our nation, 50 years of emergency, and the lessons learned from it. History often serves as a mirror. As we look back half a century ago, in the year of 1975, we are not just looking at a mere date, we are looking at the very moment when our republic's spine was tested, bent, but ultimately refused to break. On 25th June 1975, emergency was imposed by our former Prime Minister Indira Gandhi. Under Article 352 of our Constitution, fundamental rights, the very soul of our citizenship, were suspended. For 21 months, the press was censored, the opposition leaders were imprisoned, and restrictions were imposed on public speaking. The very delicate balance of our democratic architecture was dismantled. But the true essence of emergency does not lie in its declaration. It lies in the restrictions and resistance that followed from it. The people of our nation at that time have shown immense resilience. It has guided them through the darkest times of our nation. In 1977, when elections were held again, the citizens of our nation have used their sovereign power to transfer the power peacefully. This ultimately shows an historic affirmation that people are the ultimate king of our nation. Today, after 50 years, emergency gives us enduring lessons. Firstly, constitutional text alone is not sufficient. Constitutional morality and institutional integrity are important. Second, separation of power and balance are important. Third, the civil liberties must not be taken for granted. As we commemorate this important milestone of our nation, we must remember to protect and safeguard our values. Let us uphold, to support and value our justice, integrity, sovereignty and fraternity. We must protect it, cherish it and pass it on stronger than ever before. Thank you. Jai Hind. Thank you for the
respected dignitaries, respected judges, and all present here. A warm good afternoon to all present here. I am Yuvita from Ramchandra College of Engineering. Today, I stand before you to speak about the lessons that we have learned from the period of emergency. Since we all knew the history about the period of emergency, I am here to speak the lessons what we have learned. The first lesson was the most important was the importance of fundamental rights. Our fundamental rights like the freedom to express, freedom of speech. They're not just the laws or the things written in the constitution, but they must be followed very strictly. Because when these fundamental rights were suppressed, the whole democracy will frighten. And the second important lesson was independent judiciary. Courts plays a crucial role in supporting or protecting our constitution and our rights. So, when independent judiciary acts on the mispower, everything will be working in a right manner. And the third thing is the importance of free and independent press. Yes, journalism plays a very important role. Like when a journalism or the journalist who questions everything or every scheme which is going in a wrong manner, then the party which is ruling will take care of it. And the fourth lesson was importance of opposition. Yes, even though it's a democracy, opposition is very important. Democracy does not mean that everyone should agree with the government. Because if there is opposition party which questions the wrong done by the government, then the ruling party will be very careful while ruling or while taking any decision. And the fifth thing is the importance of citizens. This is the most important thing we learn, I think so. Because from the democracy or from the emergency period, we came to know the importance of citizens, and we came to know that our power lies within the citizens. And moreover, from these lessons, our country need to improve education system and healthcare system and economical opportunities also. Because when everyone will be economically secure and will be educated, every citizen individually they will take the right decision, and that leads to the democracy. And voting wisely is another responsibility for every citizen. We should not vote based on the money or the things. We should not vote on money or the political preference which we have, but we should elect a leader who gives the respect to the constitution and who knows the values of democratic values and who was educated about the constitution. If we elect that leader, he is going to build, or the one who we elected going to build our future. Thank you for giving this opportunity. Respected judges and my friends, good afternoon everyone. My name is Reddy. I am currently pursuing Artificial Intelligence and Data Science course in Ramchandra College of Engineering. Now I am here to give an oral presentation on the topic of 50 years of emergency lessons for Indian democracy. Firstly, I should say about the emergency. The emergency was introduced. It was the darkest phase of the Indian Constitution. It was in the 25th June of 1975. It has been lasted up to 2 years, which was like March 21st of 1977. In this phase of emergency,
the opposition leaders have faced so much conflicts from the government. In that phase, the Prime Minister was Indira Gandhi, and in that phase, the opposition leaders like Atal Bihari Vajpayee was being arrested, and Narayan has been suppressed, and the freedom to speak about the government things was being limited, and the newspaper has been censored, and everything was being like everything we should say in the favor of the government. If anyone says opposes about the government, they will be punished and they will keep in the jail. In that phase, everything was like under the government. From that, we should learn that we have the right to speak what is right, and we should give the freedom to the newspapers to publish what is correct and what is wrong. And thank you for giving me this opportunity. Good afternoon, judges, lecturers, and my dear friends. I am Sheikh Samia from CHST St. Teresa's College, Autonomous Area. Today I want to speak a topic on 50 years of emergency, lessons for Indian democracy. The emergency in India was declared on June 25, 1975 by the then Prime Minister Indira Gandhi. It lasted for 21 months until March 1977. And then this period was considered one of the most controversial and critical phases in the history of India. During the emergency period, fundamental rights were suspended. Freedom of speech and expression was restricted. Press censorship was imposed, and political opponents were arrested, and elections were postponed. Leaders like Jai Prakash Narayan was arrested for opposing the ruling government. This was the time when the democracy was tested in its strongest form. But what are the lessons after 50 years? First, democracy is not just about elections. It is about protecting citizens' rights and freedom at all times. When power is concentrated in one place, without
Premukano. मेरा नाम हुआ कर्मश्री सत्यनारायण. I am studying from 3rd BSc Major Computer Science from Reddy College for Women. 25 जून 1975 एक ऐसे राज्यसभा है कि डेक्रेटर में सो गया था. 50 साल की पहले अपने भारत में एक दुरंतर हुआ था कि इसी को कहते हैं ब्लैक आर्मी. ब्लैक आर्मी मतलब होता है कि 50 साल में सिर्फ एक साल अपन बनाता है कि ब्लैक आर्मी डे. इसको कहते हैं काला दिवस. बीजेपी डेमोक्रेसी में कहते हैं कि उसको काला दिन माना जाता है. बीजेपी इमरजेंसी में वोट दबकर दिया था और उसी को कहते हैं बीजेपी पावर में है और कांग्रेस विपक्ष में है. इंदिरा गांधी की वजह से 1 लाख की ऊपर अपने भारत बिना कारण की वजह से जेल में बैठा था. उनको बाहर निकलने के लिए 21 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स है. उसी को कहते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑन पर्सनल लिबर्टीज. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक कारण दिया है, सिर्फ इलेक्शन में जीतने की कारण नहीं है. महिलाओं को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उनको सोचना चाहिए. अपन इंडिया में जी रहे हैं अपने की कारण है कि जीना है नहीं जीना है उनका सुरक्षित है. सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ. इमरजेंसी को कुछ बोलना नहीं और कुछ देखना नहीं, सिर्फ इतना ही देखना है अपन इंडियंस है. जय हिंद जय भारत एंड धन्यवाद प्रेमकांना. Respected judges and my dear students, a very good afternoon to one and all. Myself Srikanth and I am pursuing first year BA Political Science from Government Degree College, Eluru. Today our topic is about 50 years of emergency and the lessons from Indian democracy. అసలు ఎమర్జెన్సీ అంటే ఎప్పుడు కూడా 3 అకేషన్స్లో వస్తుంది. ఒకటి వార్ జరుగుతున్నప్పుడు, 2 ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ అంటే ఫారిన్ కంట్రీస్ మన దేశం మీద దండెత్తినప్పుడు, అండ్ 3rd వన్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్ అంటే విత్ ఇన్ ద కంట్రీలో ఎలాంటి ఏదైనా అల్లర్లు కానీ డిస్టర్బెన్సెస్ కానీ అంటే లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం కానీ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఎమర్జెన్సీ అనేది ఇష్యూ చేస్తారు. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నది ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల ఏర్పడిన నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ గురించి. 1975లో అలహాబాద్ హైకోర్టు అప్పటి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన ఇందిరాగాంధీని ఆవిడ ఫ్రాడ్ చేసి లోక్సభ ఎలక్షన్స్లో గెలిచారని చెప్పి ఎలిగేషన్స్ వచ్చింది. అప్పుడు ఆవిడ ఏంటంటే ఒక 6 years పాటు పొలిటికల్ కెరీర్ నుంచి ఎలాంటి పొలిటికల్ యాక్టివిటీస్లో కూడా ఆవిడ పార్టిసిపేట్ చేయకూడదు అనేది కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు. దాన్ని ఆవిడ ఛాలెంజ్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో రిట్ వేయడం జరిగింది. అది అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు కూడా అలహాబాద్ హైకోర్టునే సపోర్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ జడ్జిమెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు టాపిక్లోకి వెళ్తే కనుక 1971లో రాయ్బరేలీ నియోజకవర్గం, ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్న రాయ్బరేలీ నియోజకవర్గం నుంచి అప్పటి కాంగ్రెస్ లీడర్ అయిన ఇందిరాగాంధీ, తర్వాత అపోజిషన్ లీడర్ అయిన రాజనారాయణ అనే వ్యక్తి ఇద్దరు కూడా కంటెస్ట్ చేశారు. అందులో ఆవిడ ఫ్రాడ్ చేసి గెలిచారని చెప్పి ఆ రాజనారాయణ 14 ఎలిగేషన్స్ అనేది అలహాబాద్ హైకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. దాంట్లో కోర్టు 14 out of 14 డిస్మిస్ చేసి 2 ఎలిగేషన్స్ మాత్రం కన్సిడర్ చేసింది. అందులో ఏంటంటే మేజర్గా యూజేజ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ అండ్ లౌడ్ స్పీకర్స్ ఒకటి, రెండోది వచ్చేటప్పటికి గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ని ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్స్లో యూజ్ చేయడం అన్నది. అది కూడా ఆయన
గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ చేయొచ్చు, ఎప్పుడు తన జాబ్ రిజైన్ చేసి చేయాలి. అది చేయలేదు కాబట్టి దాని ఎలిగేషన్ గా చూపుతూ హైకోర్టు అనేది తన జడ్జిమెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. దీని వల్ల ఏంటంటే ఆవిడ పర్సనల్ ఈగో తీసుకుని ఓడిపోతానేమో అన్న ఆలోచనతో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేసి ఫండమెంటల్ రైట్స్ సస్పెండ్ చేసింది. ప్రింట్ మీడియా అండ్ ప్రెస్ ని వాళ్ళ పవర్స్ కట్ చేసింది. అంటే ఎంతో చెప్పుకోలేని చాలా దారుణాలు అనేవి ఆవిడ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ప్రజలు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ లో జనతా పార్టీని గెలిపించారు. అప్పుడు మొరార్జీ దేశాయ్ అనే వ్యక్తి ఎన్నికయ్యారు. దీని నుంచి మనం నేర్చుకున్న లెసన్స్ ఏంటంటే రైట్ లీడర్ని ఎన్నుకోకపోతే ఎలాంటి పరిస్థితులు ఫేస్ చేస్తాం అనేది మన నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అనేది మనకి క్లియర్గా మన హిస్టరీ ద్వారా తెలుస్తుంది. అండ్ నా సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్యూచర్ సిటిజన్స్ ఏంటంటే మీ ఓటు గురించి ముందు తెలుసుకోండి, అవగాహన తెలుసుకోండి. పవర్ ఆఫ్ ఓట్ అనేది చాలా ముఖ్యం. చాలా మంది ఏంటంటే సినిమాలు చూసో ఇతరత్ర కారణాల వల్ల మనం ఏదో చేసేస్తారు, బయట మామూలుగా ఏంటంటే సమ్ ఇల్లీగల్ థింగ్స్ అనేది చేస్తారు. ఏమీ రావద్దు. మనం స్టాండ్ బై అవ్వాలి, రైట్ లీడర్స్ ఎన్నుకోవాలి. అండ్ నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ. లాంగ్ లివ్ డెమోక్రసీ. జై హింద్. I am studying with Government Degree College in Eluru. Today's topic: 50 years of emergency, lessons for Indian democracy. 50 వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్న భారతదేశంలో 1975-77 సంవత్సరంలో జరిగిన కొన్ని కీలకమైన పరిస్థితులు మన హక్కుని తెలపరిచేది ఆపివేయడం, అలాగే మన అత్యవసర పరిస్థితిని ఆపివేయడం, ఇక్కడ జరుగుతున్న కొన్ని సంఘటనని మీడియా దగ్గరికి తీసుకు వెళ్ళకుండా మీడియా పర్సన్స్ ని ఆపివేయడం, సెన్సార్ ద్వారా దాన్ని నిర్మూలించడం, అలాగే ప్రతిపక్ష నాయకుల్ని ఈ యొక్క అంశంపై ఎదిరించిన ప్రతి ఒక్కరిని అరెస్ట్ చేయడం, వాళ్ళని బెదిరించడం, అలాగే ప్రజలు వాళ్ళ యొక్క ఓటు వాళ్ళ యొక్క హక్కును తెలియజేస్తుండే వాళ్ళని కూడా బెదిరించడం, ఇలా ఎన్నో సంఘటనలు జరిగాయి. థ్యాంక్ యూ. Good afternoon to respected judges, faculty and everyone present here. My name is Jasmita. I am currently pursuing first BSc Data Science in Sir CRT College for Women. Today I stand before you to speak on an important chapter of our nation's history, the 50 years of emergency and the lessons that it holds on Indian democracy. 50 years ago, on June 25th, 1975, our former Prime Minister of India, Srimati Indira Gandhi, proposed the emergency under the Article 352, which raised the protest overall the country by censoring the press and arresting the opponent leaders without the trial, and the fundamental rights of the people were crushed. So during this emergency time, people suffered a lot. So the emergency taught us many lessons. Firstly, it reminds us that democracy is not just about the elections, it is about the
spread, the democracy weakens. The press is censored, which acts as the voice for the people. Secondly, our constitutional bodies, parliament and judiciary must be independent and courageous. When they fail to ask the questions to the authority, then the power will be distributed. Thirdly, the people are powerful. In the 1977 elections proved that the democracy means the people are supreme in their votes by electing their faith constituents. And to conclude, emergency is the the right we have to question and the right to inform and the right to stay updated for the rules and regulations of the constitution and make the democracy most possible in India and stay strong in India. Thank you. Good afternoon everyone, respected teachers and my dear friends. My name is Ratnashni. I am studying 3rd BSc Major Zoology, Sir Reddy College for Women. Today I am going to speak about 50 years of emergency, lessons for Indian democracy. Indian emergency was declared in 25th June 1975. It lasted for 21 months. From 1975 to 1977, it was declared by Prime Minister of India, Indira Gandhi. In this, newspapers are censored, newspapers are under the control of government, and there is no fundamental rights for people to talk or to do anything or to say what they feel. There are some lessons to learn. Firstly, fundamental rights for people. We have to object what we feel. If the government do anything wrong, we have to object that. And secondly, newspapers plays a crucial role. They have to publish what are right. People will see the newspapers daily and they will read. So they have to publish the facts. And finally, right to vote. Everyone have to vote not for money. They have to vote for the right person who will do justice for our country. And in 1977, after 21 months, they voted against the Indira Gandhi, and they will vote for the justice. Thank you. Good afternoon, respected dignitaries, faculty members, and my dear friends. I am Amrita Srivalli, studying final BSc Geology in Sir Reddy College for Women. Today I stand here to speak a few words about 50 years of emergency democracy, lessons for democracy. As we all know, India is the most democratic country. The government of the people, for the people, and by the people. But when going to pass, there was a darkest phase for India, the emergency period. It was lasted for 21 months. This was declared by the Prime Minister Indira Gandhi in 1975.
declared mainly for two reasons. The judgment of Allahabad High Court against her, and then the movements led by Jayaprakash Narayan for her resignation. During this period, the fundamental rights of people were restricted. The right of speech and expression were limited. Many social activists, citizens and leaders such as Atal Bihari Vajpayee and Jayaprakash Narayan were arrested. At that time there was big democracy and people were very afraid to speak against the government. At last, this was long lasted for 21 months. In 1977, general elections were conducted and people voted against the Indira Gandhi and voted peacefully. This program was conducted by our Prime Minister Narendra Modi garu to get awareness about the situation and to protect our rights. Thank you for giving this wonderful opportunity. Good evening, judges and my dear friends. Myself Devi. I am from Starting of Eluru in Reddy College for Women. ఈ రోజు మనం 1975 జూన్ 25న దేశవ్యాప్తంగా 50 ఏళ్ళు అత్యవసర పరిస్థితి పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్నాను. అత్యవసర పరిస్థితి అంతకుముందు మన దేశంలో 3 సార్లు ఉంది. అది ఫస్ట్ 1962 చైనా యుద్ధం అప్పుడు అండ్ 1971 పాకిస్తాన్ యుద్ధం అప్పుడు అండ్ ఈ థర్డ్ టైం జరిగినప్పుడు అనేది దేశవ్యాప్తంగా చీకటి రోజుగా అభివర్ణించారు. ఎందుకంటే 1975 జూన్ 25న మొదటి మహిళా ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ ఏకపక్షం వహించి చేసిన సిఫార్సుతో అప్పటి రాష్ట్రపతి అయినటువంటి ఫక్రుద్దీన్ అలీ అహ్మద్ 1975 మార్చి 25న రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 352 అందులో ఏం జరిగిందంటే దేశవ్యాప్తంగా జరిగినటువంటి ప్రభుత్వ వ్యతిరేక శక్తులను అణచివేయడం వంటివి జరిగినాయి. అప్పట్లో ఈ అన్నిటినీ నియంత్రించుకుని Good afternoon, everyone, respected madams, judges, and my dear participants. Good afternoon, one and all. I am Sujata from 3rd year BBA. Today I am here to express few words about 50 years of emergency period
It ended at 21st March 1977. It is the darkest period of our Indian democracy. So people has very few rights. The press has been centralized and people have no rights to express their feelings and opinions. So many leaders like Jayaprakash Narayana raised their voice against this emergency period. After the Allahabad court has declared this and removed this emergency period, the people has right to elect their leaders. They have voted for their true power, democracy, freedom, right to vote, and remaining. So at that time, the Moraji Desa has voted from Janata Party. They have expressed their true feelings and their power of democracy. The people showed true power of democracy. Democracy is not any elections. It is a power of the person who wants to protect our India. So this teaches us up to now right to vote, and vote is not meant for money. Vote is for our protection of India. This helps us to learn a big lesson and protect our India. Thank you for being this wonderful. Good afternoon to all present. I am Prasanna. I am from the Reddy College for Women, First Year BBA. Today I am here to speak about the 50 years of emergency and lessons for Indian democracy. On 25th June 1975, then the Prime Minister Indira Gandhi has declared the state of emergency under Article 352 of the Indian Constitution. During emergency, many rights of citizens have suspended. The press was censored. Political leaders were arrested, and people has limited freedom to express their feelings and opinions. Many leaders like Jayaprakash Narayana raised their voice towards to protect the citizens' rights. It is a very important lesson that we taught. Elections, democracy is not just for elections. It is for protecting our freedom, rights, justice, and civil rights for every citizen. In 1977, when elections were held, the people chose the real power of democracy. They vote for change, and they vote for what they want to do and what they like to do. They show the real democracy. And we must start from these lessons. We should always stand for truth, justice, and democratic values. Thank you for giving this opportunity. Good afternoon, sir, and good afternoon, my friends. I am K. Sairoti, 3rd BCom B1. I am studying at the Reddy College for Women. ఈరోజు నేను మాట్లాడబోయే విషయం ఏంటంటే భారత ప్రజాస్వామ్య అత్యవసరపు 50 సంవత్సరాలు మనం నేర్చుకున్న పాఠాలు 1875 జూన్ 25న మన మధ్యవర్తి ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ 21 నెలల పాటు అత్యవసర సమయంలో భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని అది చాలా
మరియు హక్కుల కోసం హెరాయించడం జరుగుతుంది. 1975 నుండి జూన్ 25 నుండి 1977 వరకు మన మొట్టమొదటి ప్రధాని ఓటు ఇవ్వలేకపోవడం వల్ల మనకి ఇది జరిగింది. మనం ఈ 50 సంవత్సరాలు నేర్చుకున్న పాఠం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇది ప్రజలకు స్వేచ్ఛ అనేది అవసరం. ఓటు చాలా ముఖ్యమైనది. ప్రజాస్వామ్యం అంటే కేవలం వ్యవస్థ కాదు, ఓన్లీ ప్రజలు విలువ ఓటు ద్వారా ఎన్నుకున్నది. ఆ 50 సంవత్సరాలు మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే కేవలం ఇందిరా గాంధీకి అలహాబాద్ హైకోర్టులో ఎందుకు ఇవ్వలేకపోవడం వల్ల దేశంలో శాంతి నెలకొంది. అశాంతి జరిగింది 21 నెలల్లో. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. Good afternoon, everyone. Welcome you all for the valedictory function of Youth Parliament 2026. I would like to invite Srimati G. Sarla Madam, Principal, Sociality College for Women, to grace the stage. Now I invite Srimati P. Himabindu Madam, IPSC Coordinator of this college, to please come on to the stage. I take privilege to invite our correspondent sir, Sri Eluru Prabhakar Rao Garu, Sociality College for Women, Eluru, to come on to the stage.
Let me take this great chance of inviting Sri S. Ramu Sir, District Youth Officer, in charge for 3 districts, My BHARAT. A huge thank you for being the backbone of this program, sir. Thank you once again on behalf of the organizing committee. I invite Srimati B. Ishwari Madam, NSS Officer, to please come on to the dais. Now I invite Respected Principal and District Youth Officer, Mr. Eluru, Secretary of this CRA institutions, correspondent of this CRA institutions, CRA women, and respected dignitaries on the dais and off the dais, and my dear students. First of all, I would like to thank the organizers of this event for choosing me one of the jury members, particularly because after listening to so many thoughts of the young minds, I am very much elated. To be frank, I am very much elated. Almost it's more than 2.5 hours I think the program passed, so I didn't feel bored at any moment of the program. So for that, I would like to thank the organizers. Around almost 41 students have participated in this program, and all the students have presented very well, and all of them are from different backgrounds. They are from arts background, some of them are from science background, and some of them are from engineering background, and some of them also from management background. So పర్టికులర్గా కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుంటే ఒకటి ప్రజెంటేషన్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఒక అవేర్నెస్ అనేది ఇప్పుడున్న జనరేషన్ పిల్లల్లో చాలా ఎక్కువ అనిపించింది. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ నేను చదువుకున్న ఒక 20 years బ్యాక్ డిగ్రీ చదివేటప్పుడు ఇలా ఒక స్టేజ్ ముందు మాట్లాడడానికి ఆ చేతులు పట్టుకోలేదు. ఎందుకంటే మాకు ఆ స్టేజెస్ లేవు. రెండోది మాట్లాడడానికి కావాల్సిన ప్లాట్ఫామ్స్ లేవు. బట్ యువర్ జనరేషన్ ఇస్ వెరీ లక్కీ బికాస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ పర్టికులర్గా మన డిస్ట్రిక్ట్ యూత్ ఆఫీసర్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు జరగడం వలన ఒకటి మనం ఎలా మాట్లాడాలి, ఏం మాట్లాడాలి అనే అవేర్నెస్ అనేది ఈ యంగ్ జనరేషన్లో పెరుగుతుంది. సో దానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని, అలాగే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ని, అలాగే ఇప్పుడున్నటువంటి ఆర్గనైజర్స్ అందరినీ కూడా ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్. సో బీయింగ్ వన్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ జ్యూరీ, నేను చెప్పాలనుకున్న విషయం ఏంటంటే, ఒకటి ఎంత టైంలో చెప్పాలి, 2 ఏం చెప్పాలి, 3 ఎలా చెప్పాలి, అండ్ 4వది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనం కాన్ఫిడెంట్గా ఎలా బిహేవ్ చేయాలి స్టేజ్ మీద. ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఒక 5 members ఏమో సెలెక్ట్ చేసాం అవుట్ ఆఫ్ ది ప్రజెంటేషన్స్. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ టాప్ 5లో ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ మీ అందరిలో కూడా ఈ అవేర్నెస్ పెంచుతాయని చెప్పేసి ఆశిస్తూ ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు గాను అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ.
I invite Sri S. Ramu sir to share his remarks with us. అందరికీ నమస్కారం. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, చైర్మన్ గారికి, అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ గారికి, మిగతా ఎన్ఎస్ఎస్ మరియు మిగతా ఫ్యాకల్టీ అందరికీ కూడా, అంటే పేరు తెలియదు కాబట్టి అందరికీ కూడా పేరు పేరున మినిస్ట్రీ ఆఫ్ యూత్ అఫైర్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ తరఫున ప్రత్యేక హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎక్కువసేపు అయితే నేను మాట్లాడను, మీ టైం కూడా ఎక్కువ వేసేది, జస్ట్ 2 minutes. నా దృష్టిలో ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇక్కడ 41, 42 వచ్చారో మీరు అందరూ విన్నార్సే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్. ఎందుకు అంటే ఈ లాస్ట్ మినిట్లో నేను మేడం గారిని కాంటాక్ట్ చేయటం, లాస్ట్ మినిట్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇక్కడ అరేంజ్ చేయటం, నేను చాలా వరకు మేడం గారిని కూడా చాలా ఇబ్బంది పెట్టానేమో, మా ప్రేమను పంపించి 10 సార్లు కాల్ చేయించేది. అట్లాంటి టైంలో కూడా ఒప్పుకొని మాకు ఈ వేదికను కల్పించినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేనేజ్మెంట్కి అండ్ సెక్రటరీ సార్కి, మిగతా ప్రిన్సిపల్ మేడం గారికి అందరికీ కూడా 100% మై భారత్ తరఫున ప్రత్యేకంగా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అయితే నేను దీని ద్వారా చెప్పాలనుకున్నది ఏంటి అంటే, ప్రతి ఒక్క ఇప్పుడు యువతలో అనేక ఆలోచనలు, అనేక మనం ఏదైనా చేయగలమని ఒక నమ్మకం, పట్టుదల చాలా వరకు ఉన్నాయి. బట్ దాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి ఒక వేదిక అనేది చాలా బరువవుతుందనిపించింది నాకు, నేను చూసినంత వరకు కూడా. కాబట్టి ఇట్లాంటి అవకాశాలు వచ్చేటప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాము, మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది కాదు, ఫస్ట్ ఇట్లాంటి అవకాశం వచ్చేటప్పుడు ఆ వేదికని ఎలా మనం ఉపయోగించుకోవాలి, ఆ వేదిక వరకు మనం ఎలా వెళ్ళాలి, దీని ఒక గొప్పతనం ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోగలిగితే 100% అనేది మనం సక్సెస్ అవుతాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను 2020లో జాయిన్ అయినప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి నేషనల్ ఇదే ప్రోగ్రామ్తో నేషనల్ వరకు ఒక అమ్మాయిని పంపించా. ఈ రోజు రేలాదిస్తా అమ్మాయి, ఈ రోజు ఆ అమ్మాయి చూస్తే అసలు కనీసం నేషనల్ లెవెల్లో ఏ స్థాయిలో ఉందో కూడా మనం ఊహించుకోవడం కూడా కష్టం. ఇది అలాంటి ఒక గొప్ప ప్లాట్ఫామ్. ఇక్కడ 5 members సెలెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే మన గవర్నమెంట్ ఒక అంటే మనకి ఇలా ఇంత నెంబర్స్ అనేది ఒకటి చెప్పడం వల్ల ఆ 5 members మనం కుదించి ఈరోజు మనం స్టేట్కి పంపించి ఉండొచ్చాము. కానీ ఇట్లాంటి వేదిక ద్వారా ఒక్కరు సక్సెస్ అయినా కూడా మన గవర్నమెంట్ కానీ, మనం ఇప్పుడు ఈ కాలేజీలో కండక్ట్ చేస్తున్న కాలేజీకి కానీ ఎంతో గొప్ప గర్వకారణంగా ఉంటుందని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను. కాబట్టి దయచేసి ఇలాంటి వేదికలు ఉండేటప్పుడు ప్రతి ఒక్క యువత, అది ఎవరైనా కావచ్చు, 18 to 29 అందరికీ కూడా మన అనేక కార్యక్రమాలు, మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ యూత్ అఫైర్స్ తరఫున యువోత్సవం అని కానీ, యూత్ పార్లమెంట్ అని కానీ, మాక్ పార్లమెంట్ అని కానీ అనేక ఇంకా కండక్ట్ చేస్తూ వస్తున్నాం. ఇది ఎందుకంటే ఓన్లీ ఇది ఇక్కడ మీకు చిన్న లెవెల్లో జరిగి ఉండొచ్చాము, స్టేట్ లెవెల్లో అసెంబ్లీలో కండక్ట్ చేస్తారు. తర్వాత మిమ్మల్ని ఇక్కడ నేషనల్ లెవెల్ తీసుకెళ్లి ప్రధానమంత్రి గారి ముందు, అదేవిధంగా రాష్ట్రపతి గారి ముందు మీ యొక్క 5 ఒక్కరు పార్టిసిపేట్ చేసి మీకు ఎంత గొప్పగా, ఎంత గర్వంగా ఉంటుందో ఒకసారి ఊహించుకోండి. అట్లాంటి ఒక మంచి వేదికను కల్పించుకున్నందుకు, ఆ వేదికను కల్పించిన దాన్ని ఉపయోగించుకుంటారని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను. అది టాపిక్ ఏదైనా కావచ్చు, ఈ రోజు దాని నుండి మనం చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ నేర్చుకుంటాం. ఈ రోజు ఇక్కడ చాలా మంది మాట్లాడి ఉండొచ్చు, దగ్గర 40-41 మంది మాట్లాడారు. అంటే వాళ్ళ దగ్గర నుండి మనం ఎంతో కొంత నేర్చుకుంటాం. 100% ప్రతి ఒక్కరి నుండి కూడా ఎంతో కొంత నేర్చుకునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి కనీసం ఆ నేర్చుకోవడానికైనా ఇట్లాంటి వేదికలను ఉపయోగించుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలకి మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు, ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు మరెన్నో మా మైబారత్ తరఫున చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేక హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. May I invite Dr. P. Ratnameri Madam, panel judge, to come forward and announce the results. Good afternoon to everyone, especially on the business of the dais, below the dais, and dear my students. Good afternoon everyone, and we all know, I think morning we observed that, we participated that, and everybody participated very well. So first of all, give them a big round of applause to all the participants.
41, we selected 5 members, and first prize goes to Jnani Jain, 3rd BBA St. Teresa's College for Women, Eluru. Principal Madam Salla ma'am and other dignitaries to give the prizes. మా బ్యాక్ వచ్చాను. Second prize, CH Veelagri, 2nd BCom CRR Autonomous. Second prize goes to CH Veelagri, 2nd BCom CRR Autonomous. Third prize goes to P. Murdula, 2nd MSc Organic Chemistry CRR Women. Fourth prize goes to Vyuhita B. BTech CSE Ramachandra Engineering College. Fifth prize, S. Surekha, 3rd BCom CRR Women. Hearty congratulations to all the prize winners. I invite all the winners to please come onto the stage. I also invite the judges to please come onto the stage. Sit. సరిపోతుంది.
వస్తానండి. చివరికి వచ్చాను మేడం. రైట్. ఓకే మేడం, లెట్ us smile. ఓకే సార్. I invite all the participants to please come. I invite all the participants to please come. Okay, madam, let us smile. Okay, madam.
మా చిన్ని కొంచెం కూడా చూపించు. సరే చూడండి. ఓకే సార్. It is our duty to show gratitude in honoring our dignitaries for their kind cooperation and their valuable presence amidst us by felicitating as a deep token of appreciation. Now I invite Srimati Ratnavedi Madam to come onto the stage, please. సెంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు Now I invite Sri M. Krishna Chaitanya sir to please come onto the stage. I welcome Dr. J. Sundararajan sir, lecturer in politics to come onto the stage, please. I invite Sri D. Rampavu sir, lecturer in politics, to come onto the stage, please. I invite Srimati Dr. V. Swarnakumari Madam to come on the stage. Thank you, madam. Without your support, the program in the full guide. Thank you so much, ma'am. Now I request Srimati V. Ishwari Madam, HOD of
వందన సమర్పణ. ఈ రోజు వికసిత్ భారత్ యూత్ పార్లమెంట్ 2026 కార్యక్రమం విజయవంతమైనందుకు భగవంతునికి మొదటిగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, మొదటిగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఫిక్స్ చేసిన తమ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించిన మా గౌరవ అతిథులకు, జడ్జిలకు మా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడంలో మాకు వెన్నుదన్నుగా ఉండి మార్గనిర్దేశం చేసిన మా కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారికి, అలాగే ఎల్లప్పుడూ మాకు సహకరించి మా తోటి అధ్యాపకులకు నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమంలో చురుకుగా పాల్గొని తమ ప్రతిభను చూపిన విద్యార్థులందరికీ మా ప్రత్యేక అభినందనలు. అలాగే ఈ కార్యక్రమం సాఫీగా జరిగేలా కృషి చేసిన ఆర్గనైజర్ కమిటీ సభ్యులకు, వాలంటీర్లకు మరియు టెక్నీషియన్ సిబ్బందికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. చివరిగా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై మాకు ఉత్సాహాన్ని అందించిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. I invite all the participants to come onto the stage, please. Participants, one by one, please. One by one, come one by one. I invite all the participants, please. Only participants, not the leaders now.
Madam, okay, sir, ready? Hello. Okay, na? Okay. I request everyone to kindly rise for the national anthem. Please, all of you.